Hello, Здравствуйте. everyone. Um, all right, we're on course 16, Курс the first 16. review course, class 3. Повторение. Занятие 3. Question 1. Вопрос первый. How would you like to read the question? Ага, Oh, не хочешь yes. прочитать? Да. Give a brief Дайте definition of the краткое perfection of wisdom. определение совершенства мудрости. Perfection. Perfection. Feck. Fact. Yeah, perfection. Oh, okay. Хорошо. Does anybody know? Кто-нибудь знает? Кто-нибудь? What is the perfection of wisdom? Что такое совершенство мудрости? Nobody knows? Никто не знает? It's hard to practice the greater way without knowing. Это как бы великий путь знаний. There's different ways to put it, but it's basically Это различный путь, you could say that как direct бы в perception of emptiness основном in the mind это of a bodhisattva. You could say когда that. вы видели пустоту напрямую с But it's like a сознанием deep understanding бодхисаттвы. of Вы emptiness, можете видеть, то есть um, более глубокое понимание combined with пустоты, a desire to help all beings by becoming как бы вот enlightened. это сочетание с этим. Something like that. То есть что-то вот этом. То есть вы Um, хотите плюс еще помочь всем живым другим mm, существам достичь yeah, просветления. Да. read this. Так, да, прочитай здесь. How? Yes. Ага, The да. knowledge of a Знание person of the greater человека way, which великого with пути, which they perceive emptiness, and с which которым they он impute воспринимает with the пустоту wish for и enlightenment, которое bodhicitta. пропитано желание просветления Yeah, exactly. бодхичитты. Да, правильно. Read this. How? Yes. Прочитай это how. Serapki paruntu chimpa. Yeah, what does shut up mean? Что такое шарап? The wisdom Yeah, key. Мудрость. Ки. of Оф. Ну, Yeah. оф, это на Paro английском было. paro to chimpa. Роль чимпа. perfection. Yeah, Как бы good. совершенство. Yeah. Thank you, teacher. You're welcome. All right. By the way, this is the review for course 2. Между прочим, это повторение курса второго. Question 2. Итак, вопрос 2. Lynn, would you like to read? Лин, можешь прочитать? Да. My house is so В noisy. моем доме очень шумно. Вы меня слышите? Yes, please read. Okay, thank you, teacher. The rules Учитель. take for our study of Исходным the текстом profession для of нашего wisdom изучения совершенства is the мудрости это ornament of орнамент realizations. орнамент осознания. These words to whom? Кто What is the произнес эту estimated работу day of и the кому? work? И какова предполагаемая дата этой работы? We're gonna mute you. We love you. Я тебя замьютил. Anybody Ну, я тебя люблю. who spoke it to Кто-нибудь, whom and кто when? говорил это? I know the question. Я I know the знаю, answer. я знаю, кто это. Go ahead. Yes, I remember. Я Yes, помню. the man, the lost man, Это loving основное eyes, spoke to Arya Asanga. Ария Санга. Yeah, loving one. Loving one. Как бы Лавы Loving Ван eyes is это любящий. Avalokiteshvar. Любящий это Майтрея. Around what date, do you know? Ты знаешь дату? Do you know when? Ты знаешь, когда? Anybody? Кто-нибудь? Was it 350? Yeah, approximately 350-е. 350. Yeah, circa Да. 350. Good. All right. Oh yeah. Sanskrit and На Tibetan names for санскрите both the и на works and the тибетском. author.
Uh, Какой? the work is Abhisayam Alankara Абисай in Аланкара, Sanskrit. это на санскрите работа. Tibetan, it's На тибетском. Nyon Tok Yen. Нью Тёнген, это The на author is тибетском. А автор? Maitreya or Jampa, and Майтрея the Джампа. writer downer is И Master тот, Sangha, Arya кто Sangha, писал, ну, вот or Pakpa голос Tokme. Майтре, Yeah, это мастер осанки Паква yeah, Токме. there it all is. All right, Да, хорошо. read this, please, Lynn. Прочитай это, пожалуйста, Лин. Yes, the ornament of Орнамент realizations were taught by осознания был Lord передан Maitreya to Master лорду Asanga, Майтрею, who мастеру lived Асанги, about который жил около 350 350 AD. годов нашей эры. Correct. AD I'll do это the rest. наша эра. Abhisayam Alankara, И Lord Maitreya, Master Sangha. Okay. мгм. The Tibetan is Nyun Tok Yen for the book. Это книга. Jetsun Jampa for Lord Maitreya. And Pakwa Лорд Tokme Майтрея. for Arya. Ария. No, actually the other way. Sangha. The Arya who's unstoppable. Это ария, All которую, ну, right. Thank не you, Lynn. остановишь. How many questions are Спасибо. Сколько there? вопросов? 9. 9. All right, question Хорошо. 3. Вопрос номер 3. Mike, you want to read? Кто написал тибетский монашеский комментарий о том, что мы изучаем, и какова Yeah. дата его жизни? Да. Do you know? Ты знаешь? Tim is doing this book right now. Тим вот проходил эту книгу сейчас. Кетсабджи? No. Нет. No, I have no idea. Ну, у меня тогда нет идеи. Kedrup Tenpe Кендруп Darge, Тенпа Дарки. 1493 to 1568. 1493-1568 год. I know the name. Я знаю имя. You should. You did all the coursing. Ты Read можешь this. So hard to делать этот remember курс. which ones are paired with which ones. Прочитай тибетские комментарии. Это The анализ Tibetan совершенства мудрости. commentary is the Написано analysis Кедруп of Денпа section of wisdom Дарки. by Dr. Dargay, 1493-1568 год. 1493-1568. He's the most famous textbook writer for Да, Sarami. он сделает очень известный текст, написанный Parchin Tachu. It's a Сарамай. Tachu. Tachu is an analysis. There's two types of Анализ. texts at the monastery. There's Tachus and there's Это часть Chidans. текста. I think the Tachu is supposed to Я be думаю, deeper than the это Chidan. The Chidan is supposed to глубокий, be like an overview. как I don't think бы, it's always the это case, though. повторение, да? Chidan literally means overview of the meaning or something. Tachu means super in depth, like analysis or something. Ну, очень глубоко. Kedrup Tempa Targe, the one who mastered the books and the practice Мастер книги, of the teachings and then обучение. spread them far and wide, which he Почему? did. Что он That's сделал? why Это почему? 500 years later we're talking about Я him. вам до этого All right. говорил. Number 4. Thank you, Mike. Номер 4. Спасибо, Майк. Let's see. Hong Давайте Song, посмотреть please Хон read. Сон. Пожалуйста, прочитай. Give the Дайте definition определение the Dhamma драгоценности jewel, Дхармы и jewel, дайте and give один one пример example each каждому примеру прекращения и пути. cessation and a path. Yeah, go ahead. What is Да, it? давай. Что это? Anybody? Кто-нибудь? Nobody? Никто? Dharma jewel is the direct perception of emptiness, and Это cessation как would бы be you cease having doubts about the восприятие about именно пустоты. any piece of dharma,
and a path would be И, ну, that как бы it's кусочек это the дхарма, path to eliminating и mental часть, afflictions. которая может быть часть Yeah. Is that what ментальных they want, or they want омрачений. tonglam? А что-то You know? I don't тонлам, know. The знаете? lams are paths, so I don't know Лам — I don't know if это they mean путь, path or path as a realization, but I и think we're both я right не in знаю, that но, case. может быть, часть, да. Часть Yeah, и they mean path as реализация, like a да. realization. Да, Um, часть — это как реализация. okay, Hong-sun, Путь. read this, please. Хорошо, Uh, Хонсон, прочитай. Truth or kind of Истина или вид reality реальности, which который relates относится к to великому the пути greater way и and to the enlightened просветленной side of стороне the fourth 4 truths, истин, and, и and который which involves either включает cessation любое or a path. прекращение или An путь. example of Например, cessation прекращение would э, be the fact that после after того, you как вы увидите see пустоту emptiness напрямую, directly, it is невозможно impossible to когда-либо, да, ever вот doubt сомневаться в этом, the в принципах principles буддизма. of Вы достигли Buddhism again. прекращения этого. You gained И a пример пути, cessation for this. An example of a да, path пример would по be пути. reaching Вы true достигли renunciation, истинного which is отречения. known Такой путь as the path известен of как путь накопления. accumulation. Yeah, good. Хорошо, Good. хорошо, Good job too, Mike. Thank you. хорошо, хорошая работа, Майк, спасибо. All right, great. Хорошо, отлично. Number 5. Так, номер 5. Panaitova. Панейтова. Gives a definition of taking refuge. Tibetan writing in Tibetan. Дайте определение принятия прибежища. Кто знает Yeah, тибетское, на How do you say тибетском. how do you say taking refuge in Tibetan? Как ты скажешь на Камдро. тибетском принятие прибежища? Nice. Кендра. There's no M О, in хорошо. the word. Ты знаешь слова на but М? it's like more colloquial, more like we say. Nah, there's a prenasal. There's an M. You're right. I'm messing with you. Это Good право. job. It's perfect. Да, Kamdro. отлично. Good. What's the definition? Do you know? Panitova? Ты знаешь это определение? General? Основное. It's when we put Когда мы, all our hopes to some когда мы object, берем наши все Yeah, thinking that it надежды на can, vehicles. этого объекта. yeah, thinking that it can help us or Да, save us or мы something. думаем, что это, Right. ну, как это Good. должно быть помочь, и сохраняем. Look, she got it Да, all посмотри. right. Да, она Read this. права. Да. A Panito. state of mind Это in which состояние ума, of your own accord которое вы you put all самостоятельно your hopes into перекладываете some на other object to be свои of надежды на какой-то assistance другой to объект you. и Kamdro. ожидаете от него Yeah. помощь. Да. Yeah, kyap means like Кеп to означает protect как бы or защита, cover, literally. или как Dro так means to go. So you go to закрывает. something for А protection. дро это Because this как бы is тоже a идти. as a prefix letter on a А third это column, префикс. letter, А ka, ка you это make то you есть add a ну, prenasal вторая, sound, по-моему, колонка. okay? Because this is Поэтому a B, which is a sound made with your lips, это you add the звучит prenasal ППП, поэтому ma. Ma ма. is the nasal sound with the lips. Ma, 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 ma goes to your Да. nose. So it becomes camdro. Okay, it actually follows the rules. Предназальный Or такой maybe it should be, otherwise it'd be звук. camdro. Например, да, такое как Kind of follows the rules. такое обзорное, All как right, good job. кандро. I'm explaining all of Хорошо. Tibetan for other people because Я как бы it's actually hard to get these такая explanations смешиваю это с when they тибетским. watch the recordings later. All right. Who's Хорошо. next? Кто следующий? Loan. Луан. Yes, that's the word. Okay. Describe the Да. taking of preferred, which is shared Пишите with принятие practitioner прибежища, of a разделяемое с lesser практикующими меньших Yeah. возможностей. Scope. Lesser scope. 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 Yeah, good.
Да, меньших Yeah, способностей. what do practitioners of lesser scope Какие, ну, что такое take практикующие меньших refuge способностей, for? которые принятие прибежища, которые говорили, Uh, как они говорят? Ну, в чем они I think принимают прибежище? um, Я we думаю, believe that мы three jewel принимаем в can 3 protect us драгоценностях, free from suffering of ну, как бы уйти от three страдания. lower realm. 3 Yay! пути, лав She did Рим. it. Да, ты Exactly. сделала They don't want to go to the lower realms. правильно. Read this. Прочитай это. First, you Во-первых, feel вы a чувствуете personal страх того, fear что that вы you will переродитесь be reborn в in одном one из of the births of рождений, мучений. misery. Second, you И believe второе, that вы верите, the что three трое jewels драгоценностей, которые can могут protect защитить you вас from this от этих suffering. страданий. Finally, И, you hope наконец-то, that вы once надеетесь, что among of одно или более the 3 three jewels драгоценностей, которые will способны be able защитить to вас protect you from these от этих sufferings. страданий. Great. Yeah, Niantu means listener, Это literally, and it means слушатель someone on the lower track, lower или scope. низших способностей, Excuse me. Rangel means self-made Buddha. ангел, самосозданный Будда, Means someone on the middle scope. And средних Jongsam, способностей, literally, yeah, Rang, self, Gel, Victor. ангел, победа, Jongsam means Дженсен, Bodhisattva, somebody on the Бодхисаттва, highest scope. высшая школа. Generally, Nentus are А вас нету, want to get out of the lower realms. как бы Rangels want to get out низшая of сфера. samsara altogether. Есть. And Jongsam want to get everyone out of Дженсен. samsara, including themselves. Это как бы выйти всем из сансары. Включать All все это. right. Хорошо. Number 7, I'll read. Хорошо, Describe номер result 7 я refuge. прочитаю. Пишите прибежище результат. Tibetan На for cause тибетском, на refuge and тибетском. result refuge? I don't know. Я не знаю. Ага. знаю. Gui Kamdro and Drebui Kamdro, probably. Let me see. Look, I'm right. Result refuge is I think of Результат word as a Buddha прибежище, я думаю, слова in the Будды future. Hopefully next в week, but будущем, probably like 2 eons or надеюсь, something. ну, возможно, да, And I в go, следующей неделе. word in Эоны, the что-то. future. В будущем, Please tell me what to do so I don't have to пожалуйста, скажи, что suffer будет, anymore. And word in the future значит, не goes, будет страдания. tells you what to do. И мы в будущем Okay? пойдем, да. That's result refuge. И скажите, Imagining taking refuge in the fact that you'll become a Buddha or you will be a Buddha one day or и вы and станете когда getting advice. Буддой, и вы будете Буддой как в один из дней. Это будет. Result refuge is defined as hoping that one or more Прибежище of the three результат jewels, определяет как надежду на то, as что they will be achieved in одна или более из yourself, 3 драгоценностей, will render которые you они будут assistance. достигать в In вас short, in taking самих, refuge in your помогут own вам. future direct Если realization of кратко, то это emptiness and принятие enlightenment. прибежища в вашем будущем прямом Okay? осознании пустоты и просветления. Хорошо? Yi Kamdro, Гинья Кендро. the refuge of result of cause, excuse me, causal refuge, Прибежище, cause refuge. результат, And Drebui причина, Kamdro, the refuge of прибежище, the result or результат. result refuge. Результат Either one. прибежище. Хорошо. Anastasia wants to read this and give the correct Анастасия answer in хочет Tibetan. прочитать на тибетском. Gives a short definition of the greater ways, Дайте wish for короткое enlightenment. определение Tibetan деления track просветления in великого пути. Tibetan. For $0. За $0. Shorten is Semkye, Шатун и Сымке. but yes, Да. and is wish to achieve total enlightenment for the other Желание limits. достичь абсолютного Yeah, what's the whole просветления. verse? Semkye pani shentanchir yandak Что dok за целый вот vachenchivdo. Yeah, этот? Скажи exactly. полностью. Semkepa
The wish for Цанкепа. enlightenment ni Это is желание просветления. shendun, Дун. for the sake of others. De, wanting. Хотеть. Тяж. Yangdak Dzogpe, uh, Jangchu, reach in total enlightenment. Complete Достичь enlightenment. полного просветления. Perfect enlightenment? I don't know. Полного You didn't even put it, просветления. but you still did it. Good job. Сделал. Отлично работал. The short definition of the Great Away's wish for enlightenment is the wish to achieve total enlightenment for the sake of Определение others. великого пути. Да? Tekchen Короткое Semke, определение желаний просветления, желание достичь Greater полного просветления ради Way's wish for блага других. enlightenment. Semke. Великий путь, All right, this is the last желание one. просветления. И последний. Yay! Да. Вау. Today is like the biggest holiday of the year in the Сегодня... United States. А, So сегодня I'm великий partying with праздник you в doing Соединенных ACI. Штатах. И мы проводим это, делаем ACI. Хорошо. How? Read the last one, Прочитай, пожалуйста, последний. please. Пожалуйста. Yeah. Mm-hmm. Describe the two Назовите types два of the wish for enlightenment. типа желания просветления. If you know two Если вы different знаете ways два of различных пути, dividing the wish into two, различный you may способ, write разделяющий either one. желания, и два типа, вы можете Tibetan написать track любой из give the них. Tibetan names Тибетский, for кто the знает two types тибетский, and называет на describe them in тибетском. English. Yeah, there's two types of the two types. Do you Два, know them? How? два вида из два The способа из wish двух for способов. Типа enlightenment. желание просветления Yeah. What are the two types? и какие два типа. I just try to remember. Oh, does anybody know? Я пробую вспомнить. Кто-нибудь знает? One's like sugar cane and one's the real wish. That is another way to divide them. Это That's not what не Geshe wants on this один answer, just because путь. I know what he's asking for. Это не то, что Гешела имел в виду в ответе. One's the wish in the form of a prayer. One is the wish in the form of action. Одно из желания Right? молитвы Munlam и as opposed желание to juk. действия. Мулам And the other one is the ultimate, the wish in its ultimate это form, which is code полное word так, for the direct желание, perception полная of emptiness. форма. Желание And прийти the other видеть is пустоту the wish напрямую. И in the это form of, it's usually другое described желание, это в the deceptive форме, form, which is обычно это wanting to описывается help all форма. sentient beings. Желание That's it. помогать всем живым существам. The All right. 8 types of the 2 types of the wish. Два Read those способа, 22 два типа. metaphors for the wish. Как бы метафора We желания. could do that one day. Когда-нибудь Yeah, there's сделаем types это of один день. types. Типа, Welcome to тип. Buddhism, Galupa style. How? Это Read как all this stuff so I can just sit here. Yeah. стиль. The Хау, first way of прочитай. dividing of wish Первый into способ two разделения types, the желания wish на in два the form типа. of intention, or thinking like a Первое bodhisattva, the желание thought в to форме become totally намерения enlightened, молитвы so that you или can be мышление, of как у help to бодхисаттвы, all living beings. мысль о достижении полного Munsem. просветления, чтобы помочь всем живым существам. Good. Хорошо. Munsem means like Мунсем. in the form. Мун. Your mind Форма. is like has intentions or literally prayers or something. Okay. Вот Yeah. такое молитва или Keep что-то. going, please. Yes. The wish Хорошо. in the Желание form of в форме action действий or acting like a или поведение bodhisattva, влечения, как actually у бодхисаттвы. undertaking the Фактически activities of предпринятые действия a бодхисаттвы для bodhisattva того, in чтобы стать order to Буддой become a и помочь Buddha to всем help живым all living существам. beings. Yeah. Juksem. Да. Yeah, juksem. Сем. Juk means an action. So munsem is, hey, I should teach all those Мунсем. Это ACI значит, о, courses as да, a я review буду for обучать 7 months все straight. ACI Okay. курсам 7 Juksem месяцев. is Джуксем. July 4th, 2025. Так, июль 44, And you're 4, doing it. 2025. Yeah, All right. okay. Хорошо? Yeah. All right. Да. Not that I couldn't do that without Я being не a делаю. bodhisattva, but that's the Я idea, не okay? делаю это как бы... Yeah. Okay, keep going, Hal, please.
Yes. The А, second way of dividing Второй the способ wish into two разделения types, желания the на два wish типа. in its deceptive form, meaning Желание the в wish своей as is обманчивой a форме normally означает spoken желание, of, как the о нем wish to обычно become говорят, желание enlightened so достичь you can просветления, have чтобы all помочь living всем with живым our own существам. beings. It Оно is deceptive обманчиво только only в in своем being обычном focused, фокусе на usually объектах, toward objects существующих как обманчивая existing реальность as или реальность, deceptive которую reality, видит or reality as seen by an среднестатистический человек. average person. Kunsop Semke. Yep. Kunsop means deceptive. Yeah, Semka means the wish for enlightenment. yeah. Okay, take us home. The wish in its ultimate Желание form. This is в своей actually just абсолютной a форме, code word for на the самом деле direct это лишь perception of кодовое слово для emptiness. прямого Dundam восприятия Semke. пустоты. Тундам Yeah. схемки. What's Dundam mean? Что такое Tom? тундам? Ultimate. Yeah, what's Полное. Semke mean? The wish for enlightenment. Желание What does K literally просветления. mean? Что Like ке? develop. Ooh, Развитие. you're right. What What does Sem literally mean? Не знаю, ты Here, права. Семки. Here. Здесь. in this case, what does Sem mean? Что Wish. такое сем? Ooh, Желание? wow. Да. What does Давай. Dun literally mean? Что такое дзун The означает? tune. Like the objects. I think it's like Объект. the meaning. The meaning is Tom. Yeah, Значение. the meaning. Значение. Yeah. What's Tom? Там. Tampa. Да. Tampa. Tom. Что Yeah. такое тампа? Like Tampechi, Обычно. Mm, the Нет, highest. обычно. the Высшее. highest. Dundam literally means like highest meaning or something. Высшее значение, Yeah. да, такое. Yeah. Или что-то. I never told you that one. Я не говорила. Yes, that's right. Да, I know. да, я знаю. Good job, Hal. Good Хорошая job, работа. everybody. Отличная работа всем. Yeah, thank you so much. Спасибо. Okay, it's back to Хорошо. bed for me. Все, я пошел в Yeah. постель. See you tomorrow. All right, До see you tomorrow. завтра. Daria, do you know if I have translators for Sunday? Wait. No, I don't know. Just can you be in contact with me about it? Okay. Daria? Milan, I just need if you guys are gonna record Sunday 7, like on Saturday, 7 a.m. Arizona. Okay? I'm just like 3 days behind and need to finish. Okay, that's it. Bye. Bien Thank thầy. you. Come Thank on. you. Chào Come on. thầy. Thank you, translators. Cảm ơn thầy. Cảm Thank ơn you. thầy. Всем. Bye, everybody.